Porcelain stoneware is a building material that, despite its excellent mechanical properties, has been limited to certain types of construction applications because of its limited size and difficulty in handling. Coverlam is the result of years of research and development aimed at overcoming the traditional limitations associated with porcelain. Manufactured using an innovative production process, Coverlam is a large format porcelain tile whose thickness ranges from 5.6 millimeters down to 3.5 millimeters, but which can be produced in pieces measuring up to 3 meters squared. All this is combined with the regular characteristics that define porcelain tile as a high-performance material. Among the many advantages Coverlam offers, one of the most important is how easy it is to handle. Coverlam significantly cuts costs and transport requirements since, per square meter, the volume needed and weight of the load are less than with conventional porcelain. With 3.5 millimeter Coverlam, you can use a glass cutter to cut pieces, avoiding the need for heavy machinery. Thanks to its minimal thickness and large format, Coverlam stands out as a unique product in one particular area of construction: renovations. Coverlam helps to reduce or even entirely prevent the typical drawbacks associated with renovation works. Its minimal thickness means that if the surface is correctly prepared, Coverlam can be laid on top of pre-existing ceramic materials, raising the floor level by only a few millimeters. Coverlam is a material that makes great strides forward in terms of ease of handling. Depending on the area of use, it offers convenience and practicality during project completion, while still maintaining the mechanical properties that make porcelain such an exceptional material, along with the magnificent aesthetic qualities inherent in a 3 meter by 1 meter piece. Coverlam, the technical and aesthetic solution to covering spaces and volumes. The 100 by 300 centimeter Coverlam slabs are supplied in stockable wooden tray-like crates. The other formats are packed in conventional cardboard boxes when palletized onto different sized pallets according to the tile size. When using forklifts or cranes to move, load or unload the 100 by 300 crates, be sure to center the forks on the long side. If you pick up the crates on the short side, you should use forks with a minimum length of 2.5 meters. Try to maintain correct posture while working. Avoid straining your lower back and use gloves to improve grip and prevent cuts and burns. Make sure you place the crate near the surface to be covered and lift the tile on the long side into an upright position. The 100 by 300 centimeter Coverlam slab can easily be lifted into an upright position by one person, but it should be handled by 2 people. Always have another person help when moving the 100 by 300 centimeter tile. Hold it at the top, keep it up straight and protect the corners from accidental impacts. Then,
carefully rest it on the long side, keeping it at a slight angle, and place it on a soft surface or on wooden planks laid at an appropriate distance apart. Before starting any cutting, make sure that the work surface is clean and flat, and that you have all the tools you need to cut properly. The 3.5mm thick pieces can be easily cut using a glass cutter, maintaining a continuous, even pressure, scoring from one end of the tile to the other without stopping. Then, you can snap the cut area by applying light pressure to both sides. Use a utility knife to cut through the fiberglass mesh. To achieve a proper finish and prevent sharp edges, it is important to sand down the edges. Porcelain tile cutters or electric disc cutters can also be used, both for the 3.5mm and the 5.6mm thick tiles. You can produce a mesh-mounted mosaic, which can be used to easily tile rounded surfaces, such as columns and corners, by cutting the 3.5mm thick porcelain tile without cutting through the fiberglass mesh. To make holes for light fixtures or electrical sockets, drill holes in the corners of the required box. You should then use an electric disc cutter with a continuous rim diamond blade. You can easily make holes in Coverlam using diamond tools for working with glass and porcelain tile, either dry or wet. To make holes less than 10mm in diameter, you can use an electric drill, but use it at low speed and never in hammer mode. Be careful not to press too hard on the surface of the tile. For holes over 10mm in diameter, use a hole saw. Start drilling with a drill bit at a slight angle to the tile. These tools can be used dry or wet. Coverlam also allows you to make multiple holes in the same piece. Coverlam puede colocarse en cualquier tipo de placa y solera presente en la construcción, siempre y cuando presenten las características apropiadas. Antes de empezar a colocar el pavimento, tendremos en cuenta que disponemos de todos los utensilios necesarios para trabajar. Una vez hecha la comprobación, nos aseguraremos que el soporte tiene las siguientes características: que esté completamente limpio de grasa, aceite y polvo, y que esté seco, sin restos de partículas sueltas. También comprobaremos que la superficie sea plana, estable, sin grietas y se hayan respetado los tiempos de fraguado recomendados. Por último, nos aseguraremos de que dispone de la dureza y de la resistencia mecánica adecuadas al uso al que se vaya a destinar. Coverlam se puede colocar tanto sobre un pavimento ya existente como sobre un soporte de obra nueva. En ambos casos, hay unos pasos comunes a seguir para su colocación. En general se recomienda el uso de un adhesivo cementoso mejorado y flexible para soportes cementosos o pétreos habituales en la construcción. Aplicaremos el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, primero en el reverso de la pieza, con una llana de dientes planos de 3 milímetros, y a continuación en el soporte, con una llana de dientes inclinados de 6 a 9 milímetros, procurando cubrir también las esquinas y los bordes, y evitar vacíos de aire entre el soporte y la pieza.
Una vez extendido el adhesivo sobre la superficie de soporte, apoyaremos la placa por el lado largo y manteniéndola ligeramente inclinada, la colocaremos bajándola y adhiriéndola al soporte. Colocamos los separadores para crear la junta deseada. Se recomienda una junta mínima de 2 milímetros para interiores y de 5 para exteriores. Una vez hechas las juntas, golpear en la superficie utilizando una llana de goma, procurando eliminar los huecos y burbujas de aire. Comprobaremos siempre la perfecta adhesión de las esquinas y aristas. Para rejuntar, se pueden utilizar productos con base de cemento o resina epoxídica. Hemos de ver las indicaciones hechas por el fabricante y esperar a hacerlo en el tiempo que nos indican. Así de sencillo es colocar el pavimento Coverlam. Ahora hay que respetar los tiempos indicados por el fabricante del adhesivo y no pisar tras las primeras horas después de la colocación. Coverlam es un producto ideal para reformas, pues puede ser colocado con facilidad en paredes y pavimentos ya existentes, sobreponiéndose a los mismos sin necesidad de efectuar demolición, eliminando de esta manera las incomodidades de toda obra, ruido, polvo y escombros, reduciendo el tiempo de ejecución. Para ello, en el caso de colocación del Coverlam sobre un pavimento ya existente, se debe asegurar que el mismo reúna las condiciones de limpieza, estabilidad y planitud ya comentadas y seguir los mismos pasos que hemos visto hasta ahora. Coverlam puede colocarse tanto en paredes exteriores como interiores de múltiples materiales, siempre y cuando estos soportes presenten características apropiadas para la colocación. Antes de empezar a colocar el revestimiento, tendremos en cuenta que disponemos de todos los utensilios necesarios para trabajar. Una vez hecha la comprobación, nos aseguramos que el soporte tiene las siguientes características: que esté completamente limpio de grasa, aceite y polvo, y que esté seco, sin restos de partículas sueltas. También comprobaremos que la superficie sea plana, además de estable, sin grietas, y se hayan respetado los tiempos de fraguado recomendados. Por último, nos aseguraremos de que dispone de la dureza y de la resistencia mecánica adecuadas al uso al que se vaya a destinar. Coverlam se puede colocar tanto sobre un revestimiento ya existente como sobre un soporte de obra nueva. En ambos casos, hay unos pasos comunes a seguir para su colocación. Haremos una selección del formato en función de la manipulación y la logística que permita la obra. Aplicaremos el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, primero en el reverso de la pieza, con una llana de dientes planos de 3 milímetros. A continuación en el soporte, con una llana de dientes inclinados de 6 a 9 milímetros, procurando cubrir también las esquinas y los bordes y evitar vacíos de aire entre el soporte y la pieza. En general se recomienda el uso de un adhesivo cementoso mejorado y flexible para soportes cementosos o pétreos o de placa de yeso habituales en la construcción. El siguiente paso sería extender el adhesivo sobre la superficie de soporte sobre la que se va a colocar la pieza. Eliminaremos los huecos de aire, moviendo ligeramente la pieza con la ayuda de ventosas y golpeando con una llana de goma. Hemos de tener siempre en cuenta la perfecta adhesión de las esquinas y aristas. Hecho esto, colocaremos los separadores para crear la junta deseada. Se recomienda una junta mínima de 2 milímetros para interiores y de 5 milímetros para exteriores.
Finalmente, rejuntaremos. Para ello se pueden utilizar productos con base de cemento o resina epoxídica. Hemos de ver las indicaciones hechas por el fabricante y esperar a hacerlo según el tiempo que nos indican. Así de sencillo es colocar el revestimiento Coverlam. En el caso de colocación del Coverlam sobre un revestimiento ya existente, se debe asegurar que el mismo esté bien fijado y seguiremos los mismos pasos que hemos visto hasta ahora. Coverlam es un producto ideal para reformas, pues puede ser colocado con facilidad en paredes y pavimentos ya existentes, sobreponiéndose a los mismos sin necesidad de efectuar demolición, eliminando de esta manera las incomodidades de toda obra, ruido, polvo y escombro, reduciendo el tiempo de ejecución.